Hi children, again in the previous class we discussed about what is the property we discussed. Now we are going to discuss the commutative property. Okay, what is this commutative property? In the previous class we discussed about the closure property, and in this class we are going to deal with the commutative property. Commutative property means, what is that? The commutative property states that the change in the order of two numbers or binary operation does not change the result. That means commutative property అంటే చేంజ్ ఆర్డర్ కనుక చేంజ్ అయినా కూడా వాటి యొక్క టోటల్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. ఓకే, రిజల్ట్లో చేంజ్ అనేది రాదు. కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఆర్డర్ నెంబర్స్ యొక్క ఆర్డర్ చేంజ్ అయినా వాటి యొక్క రిజల్ట్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, యా, in the whole numbers we are checking the whole numbers, the four operations. What are the main four operations? Addition, subtraction, multiplication and division. In the addition, let us see, we are taking the whole numbers of 2 and 3. Here we are taking 2 and 3, these two are whole numbers. So we are proving that whether commutative property is there or not in the addition. Okay, 2 plus 3 equal to 5, 2 plus 3 equal to 5, and 3 plus 2 equal to 5. Here the numbers, the order of numbers were changed, 2, 3, and again in the second statement 3 is occupied the 2's place and 2 is occupied the 3's place. The numbers, the order of numbers were changed, but the result is not changed. Result is the same. That means 5, 5. 2ని 3తో యాడ్ చేసిన, 3ని 2తో యాడ్ చేసిన మనకి టోటల్ ఎంత వస్తుంది? 5. So the result was not changed. Therefore 2 plus 3 equal to 3 plus 2 equal to 5. The same. So addition is commutative here in the whole numbers. Addition is commutative. Okay, and in the subtraction, let's come to the subtraction. Again we are taking 2 and 3. 2 minus 3 equal to minus 1. 2ని 3 minus 3 తోటి subtraction చేస్తే ఏమొస్తుంది? 3 is more than 2, so we are getting minus 1. Okay, and then 3 minus 2, we are changing the places. 3 minus 2 equal to 1. 2 minus 3 equal to minus 1 and 3 minus 2 equal to 1. Therefore 2 minus 3 is not equal to 3 minus 2. ఈ రెండు కూడా ఆర్డర్ చేంజ్ అయినంత మాత్రాన రిజల్ట్ సేమ్ అవ్వదు. సో సబ్ట్రాక్షన్ ఈజ్ నాట్ కమ్యూటేటివ్. సబ్ట్రాక్షన్ ఈజ్ నాట్ కమ్యూటేటివ్. ఓకే, ఎడిషన్లో మనకి ఆర్డర్ చేంజ్ అయినా కూడా రిజల్ట్ సేమ్ వచ్చింది కాబట్టి ఎడిషన్ ఈజ్ కమ్యూటేటివ్. బట్ ఇన్ ద సబ్ట్రాక్షన్ ఆర్డర్ చేంజ్ అయితే రిజల్ట్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ 1 1 వచ్చింది, బట్ సైన్స్ 1 డిఫరెంట్. హియర్ వీ గెట్ minus 1 and here 1. సో ద రిజల్ట్ ఈజ్ నాట్ ద సేమ్. సో నాట్ కమ్యూటేటివ్ ఇన్ సబ్ట్రాక్షన్. And when we are coming to the multiplication here, again we are taking 2 and 3 equal to 2 into 3 equal to 6 and 3 into 2 equal to 6. The same whole number we get when the 2 and 3 were multiplied. Whether 2 is multiplied by 3 or 3 is multiplied by 2, the result is 6 only. So therefore 2 into 3 equal to 3 into 2. Okay, do you understand this? So multiplication, in the multiplication commutative. Multiplication is commutative in the whole numbers. Okay, addition is commutative, subtraction is not commutative, and multiplication is commutative. And when we are coming to the division, see 4 divided by 2. Here we are taking the 4 and 2 whole numbers. Here we are doing 4 divided by 2 equal to 2. 4ని 2 తోటి డివిజన్ చేసామనుకోండి ఏమవుతుంది? 2 వస్తుంది ఆన్సర్. అదే 2ని 4 తోటి డివిజన్ చేసామనుకోండి ఏమవుతుంది? 0.5 వస్తుంది, 0.5. అంటే రిజల్ట్ చేంజ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో therefore 4 divided by 2 is not equal to 2 divided by 4. So here division is not commutative.
Do you understand? Addition is commutative. Numbers, commutative property means the change of order of numbers will not change the result. Order మారినా సరే రిజల్ట్లో చేంజ్ అవ్వదు ఏది కమ్యూటేటివ్లో. కానీ ఇక్కడ మనకి ఎడిషన్లో రిజల్ట్ మారలేదు, సబ్ట్రాక్షన్లో రిజల్ట్ మారిపోయింది, మల్టిప్లికేషన్లో రిజల్ట్ ఇస్ నాట్ చేంజ్, డివిజన్లో చేంజ్ అయిపోయింది. సో ఎడిషన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ were commutative and subtraction and division is not commutative. Okay, for each operation you had to give 5 examples and say and prove that whether addition is commutative or not. Okay, all the operations whether commutative or not you had to prove by giving 5 examples for each operation. Okay, and now we are going to integers. This is all for whole numbers. Here now we are shifting to integers. Again 4 operations, that is addition, subtraction, multiplication and division. Okay, integers means both the negative values, 0 and positive values. Here we are taking 2 and 4. 2 plus 4 equal to 6 and 4 plus 2 equal to 6. Result is not changed but the order is changed. So addition is commutative in the integers. ఇంటిజర్స్లో ఆర్డర్ చేంజ్ అయినా రిజల్ట్ చేంజ్ అవ్వదు ఏ ఆపరేషన్లో, ఎడిషన్లో. సో ఎడిషన్ ఈజ్ కమ్యూటేటివ్. నెక్స్ట్ when we are coming to the subtraction, and again we are taking here 2 and 3. 2 and 3 both are integers. 2 here in addition is commutative. 2 plus 4 equal to 4 plus 2. Okay, when we are coming to subtraction we are taking the integers 2 and 3. 2 minus 3 equal to gives minus 1 because minus 3 is the more than 2, and again 3 minus 2 means the result A will be 1. Therefore 2 minus 3 is not equal to 3 minus 2. The order was changed but the result is also changed. So subtraction is not commutative. Okay, and when we are coming to the multiplication, again we are taking here minus 3 and 2. Minus 3 and 2. Minus 3 into 2 equals minus 6. Okay, next 2 into minus 3 is also equals to minus 6. Order is changed but the result same. So therefore minus 3 into 2 equals to 2 into minus 3. Okay, so multiplication is commutative here in integers. Do you understand this up to? Again in division, here we are taking minus 6 and 2. When minus 6 is divided by 2, how much will you get? Minus 3. And 2 divided by minus 6. That means do division here. Minus 6, sorry 2. 2 తో డివిజన్ చేస్తే minus 6 తోటి ఏమవుతుంది? 0 first you have to put 2. 20. 0.63 18 2 again minus 3 bar, and that means 0.03 bar will become. That means the result is not same, isn't it? Minus 6 divided by 2 is minus 3 and 2 divided by minus 6 is 0.3 bar. That is therefore minus 6 divided by 2 is not equal to 2 divided by minus 6. Okay, so it is not commutative. ఇంటిజర్స్లో మనకి ఆ కమ్యూటేటివ్ ఏంటి? ఎడిషన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ బోత్ ఆర్ కమ్యూటేటివ్. దట్ మీన్స్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ విల్ బి ఆర్డర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఆర్ చేంజ్ అండ్ ద రిజల్ట్ ఆల్సో విల్ బి ద సేమ్. ఈవెన్ దో ఆర్డర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ వర్ చేంజ్ ద రిజల్ట్ విల్ బి ద సేమ్, బట్ ఇన్ ద సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ డివిజన్ ద రిజల్ట్ ఆల్సో బి చేంజ్ according to changing of order of numbers. Okay, so subtraction and division are not commutative, addition and multiplication are commutative in integers. In this operation, in this also you had to give 5 examples each for every operation to prove whether commutative or not. Okay, note down this clearly and give 5 examples for each operation in each column and post in the WhatsApp group. Okay, note down.
purchase.